Welcome to the first ever class in the Mathematics in the Modern World. Again, my name is Engineer Juancho Angelo E. Gabinete, an instructor from Laguna State Polytechnic University. Okay, but before we start our discussion in MMW, let us first review the number system. So a number is an item that describes a magnitude or a position. There are two types of numbers, cardinal and ordinal numbers. So cardinal numbers allows us to count the objects or ideas in a given collection. Example nga nito yung 1, 2, 3, 1,000, and 100,000, and so on. Ordinal numbers state the position of the individual objects in a sequence. Example, first, second, third. Ano naman yung numerals? Numerals are symbols or combination of symbols which describe a number. The most widely used numerals are the Arabic numerals and the Roman numerals. Sa example ng Arabic, 0, 1, 2, 3, 4 hanggang 9. Example naman ng Roman numerals. So alam natin na yung I is 1, yung V is 5, X is 10, L is 50. C is 100, D is 500, and M is 1,000. So, meron pong gumagamit ng bracket. Kapag ka po yung Roman numeral is napalooban ng bracket, imumultiply mo po yan sa 100 times. Like for example, yung V nakapasok sa bracket, equivalent na yun sa 500. Yung vinculum naman po, ito po yung bar sa taas ng Roman numeral. Like for example, yung V, may vinculum sa taas, multiply mo po yun sa 1,000. Therefore, yung example natin is 5,000 na. Next is door frame. Combination po ito ng bracket at vinculum. So, nagkaroon ng door frame, multiply mo sa 1 million times. So, yung example natin, yung V merong door frame. So, 5 million na po iyon. Ano yung digit? A digit is a specific symbol or symbols used alone or in combination to denote a number. Example, yung 21 may 2 digits, namely 2 and 1. Sa Roman numerals, yung IX or yung alam nating 9, meron po siyang digit na I tsaka X. Real numbers. So, meron po tayong classification ng real numbers. So, unahin natin yung natural numbers. Ito po yung counting numbers. So, example is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and so on. Full numbers, combination po ng natural numbers tsaka 0. So, natural numbers na lagyan mo lang ng 0. Example, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Integers are all the natural numbers, the negative numbers, and the number 0. Example, negative 5, negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Rational numbers. So, can be expressed as quotient of two integers. Example, 0.5, 2/3, negative 3, 0.333. So, yung root word natin is ratio. So, bakit naging rational yung 0.5? Kasi yung 0.5 equivalent yan sa 1/2, di ba? So, yung negative 3, bakit siya rational? Yung negative 3, pwede siyang nanggaling sa negative 6/2. So, di ba yung negative 6/2 equivalent sa negative 3? So, yun din po ay example ng rational. Yung 0.333. So, pag merong mga, wait lang. Pag may mga tuldok, syempre, continuous siya, meaning hindi natatapos. So, ito po ay galing sa 1/3. So, kung may scientific calculator ka, ipasok mo yung 1/3 sa calcu, pindutin mo yung equals, magkakaroon siya ng decimal equivalent na 0.333. So, yung 0.333, repeating nga po, and non-terminating decimal.
Repeating meaning paulit-ulit yung number 3 sa decimal niya. Non-terminating meaning hindi natatapos. Next, we have irrational number. So, hindi mo siya pwedeng may express as a quotient of two integers. Like for example, square root of 2, pi, at saka e. Kapag kinalki ko po yung square root of 2, inequals ko po siya, and then magkakaroon siya ng equivalent decimal na 1.414213562. Yung pi naman po, alam na po, naman po natin na mahaba po yan. Pinuputol na lamang po ni CalQ kapag pinasok mo at inequals mo at kinonvert mo into decimal. Magiging 3.14, 15, 92, 65, 4. And may mga kasunod pa yon. Yung letter E po, 2.718281828. So, yung mga example na yon, non-terminating number with non-terminating decimal. Meaning, hindi po paulit-ulit yung digit niya. Unlike sa 0.333 na paulit-ulit na 3. And then, non-terminating din siya, meaning continuous. Okay, punta tayo sa imaginary numbers. So, yung imaginary number, ka-counterpart ito ng real number. So, imaginary number or yung nire-represent natin as I is equal to the square root of -1. So, sa engineering, sa electrical at electronics, yung letter J po, pwede rin imaginary numbers. So, sabi nga dito sa definition, ito po iyon, yung I daw po is equivalent to square root of -1. Okay, so, gusto ko pong kuhanin yung I squared. So, paano ko kukunin yan? So, galing po dito sa definition, pwede ko po yan divide squared. So, pag in-squared ko po ito, mawawala po ito. So, itong I squared na po ito, equivalent sa -1. So, ito po iyon. Next, kukunin ko naman po yung I cube. So, di ba yung I cube, pwede pong maging I squared multiply by I. Di ba pag same base, i-add mo lang yung exponent nila. So, 2 plus 1 is 3. So, equivalent ito sa I cube. Ano nga yung I squared? Di ba yung I squared nakuha natin kanina? Ito yun. -1. Negative I. Tama ba? 1. So, -1. Multiplied by I. Ano nga yung I? Di ba yung I, square root ng -1. So, pwede ko siyang palitan. I-replace ko ng -1. So, -1 multiplied by square root of -1. So, negative square root of -1. Ito yon. I cube equals sa negative square root of -1. Paano naman pag kukuhanin ko yung I raised to 4? So, di ba ito, pwede kong basagin, gagawin kong I cube multiplied by I. Ano yung I cube? Nakuha natin kanina na negative square root of -1 multiplied by I. Ano nga yung I? Square root of -1. Square root of -1.
O, so, papaano yan? So, medyo mahirap yung way na yan. Although, pwede yan. Pwede po ito. Naglag lang yung utak ko. Okay, balik tayo sa I raised to 4. Medyo mahirap yung pag-breakdown natin. Nalito na din ako. So, di ba yung I raised to 4, pwede yung namang maging I squared multiplied by I squared? Ano yung I squared? I squared is Negative 1. negative 1. O, mas madali ito. Negative 1 multiplied by negative 1 is 1. O, di ba ang galing ko? Negative 1 times negative 1. Ito yon na. Ayan. In-explain ko lang. Hindi naman kailangan sa uluhin. Okay, so magpapalit lang ako ng Windows na ipa-flash. Okay, so nakikita na po yung presentation. Yes po. Okay, yun yung imaginary number. So next is complex numbers. Ito naman ay combination ng real number at saka, imaginary number. So pag may nakitang form ng number na a plus bi, complex number po iyon. So example, 2 plus I, complex number iyon. Or 3 plus 5i, complex number iyon. Ngayon, kapag ka 0 yung b mo, edi syempre 0 times I, wala na yung term na yon. Matitira yung real number mo lang. Ngayon, kapag 0 naman yung a mo, or 0 yung real number mo, edi wala na yon. Anong matitira? bi. So, meaning purely imaginary number yon. Edi purely imaginary yung 3i, purely real number yung 3. So, ito yung summary ng ating number system. Okay, sabi ko nga yung number system, ang binubuo ng real number at imaginary number. So, imaginary number, ito yung letter I lang, ano? Real number, yung alam nating number. So, under real numbers, irrational tsaka rational. Ano yung irrational? Hindi mo pwedeng ma-express as a ratio of two numbers. Like for example nito, square root of 2 pi e. Yung rational numbers, pwede mong ma-express ng quotient of two numbers. Like for example, yung mga integers, whole numbers, saka negative numbers. Rational, di ba kanina example natin, 1/2, 0.5, 0.333, 1/3, negative 3, ito yon. Kasi papasok siya dito. Ang tagal mong wala, ayan. Wala. Ayan. Tagal mo wala nasa ilalim. Ayan. Yung 0, o yung integers, etong integers, ano nga yung integers? Composed of the negative numbers, the whole number, and the number 0. Yung nasa ilalim. Okay? O absolute value, alam naman natin ito. Ito yung numerical value of the number neglecting the sign. Absolute value ng negative 5 is 5. Absolute value ng negative x is x. Fractions defined as a part of a whole. Yung form niya a over b or a/b. Kapag ka
one-liner lang yung pwede nating pagtaypan. Types of fraction, simple fraction. O, pakibasa nga ng definition. Mr. Aaron. Simple fraction. A fraction in which the numerator and denominator are both integers. This is also known as a common fraction. Examples, 2/3 and -6/7. Okay, thank you. O, yung integers nga, kung matatandaan nyo, yun po yung lahat ng natural numbers, the negative of the natural numbers, and the number 0. Can be composed of numerator and denominator that are both integers. Yun yung simple fraction. Next, Miss Alexandria. What is proper fraction? Proper fraction is one where the numerator is smaller than the denominator. Examples, 5/7 and 2/3. Narinig niyo po, sir? Sorry, nakamute ako. So by definition, medyo naiintindihan naman, ito naman ay review lang, hindi na po kailangan i-elaborate. Okay, naiintindihan naman ba by definition? Yes po. Yes. Okay, so tuloy-tuloy na lang tayo, So next, Miss Kathleen, ano yung improper fraction? Improper fraction is one where the numerator is greater than the denominator. Example, 5/2 and 12/7. Mas malaki yung value ng numerator kaysa denominator. Next, ano naman po yung unit fraction, Miss Shelo? Okay, Miss Crystal, can you please read the definition of unit fraction and the examples? Unit fraction is a fraction with unity for its numerator and positive integer for its denominator. Example, 1/4 and 1/25. O, yung mga numerator, puro 1. Yun lang yun. Next, simplified fraction, Miss Daniela. Dalawa po kami, Daniela. Sir, sino pong Daniela? Yung maganda. Uy, Ikaw na, sige na. simplified fraction. A fraction whose numerator and denominator are integers and their greatest common factor is 1. Examples, 1/2 and -1/11. Okay, so ito nga yung fraction na sinasabi pag di ba nag-exam kayo. O, simplify your answer. Yun na yung pinaka tawag dito, sagad na. Simplify na nga kasi. Okay, number 6, an integer represented as fraction. Miss Iana Daniela. A fraction in which the denominator is 1. Examples, 2/1 and -3/1. Okay, madali naman yun. Next, reciprocal. Miss Frazin. Reciprocal. A fraction that results from interchanging the numerator and denominator. Examples. 4 is the reciprocal of 1/4. Okay, pag reciprocal, babalik na rin nga naman po. Ang reciprocal ng 5/2 is 2/5. Reciprocal ng 7/8 is 8/7. Babalik na rin mo lang yung numerator sa denominator. Complex fraction. Miss Gail.
Arabella. Complex fraction. A fraction in which the numerator or denominator or both are fraction. 2 over 4 over 7 over 8. Negative 8 over 1/4. 5 over 13 over 2. Okay, thank you. Ano yon, mga fraction na madami pang fraction sa numerator tsaka sa denominator. Next, similar fractions. Miss Jamie. A similar fraction is two or more simple fractions that have same denominator. Example, 1 over 9, 4 over 9, 7 over 9. Maraming fraction na same lang yung denominator nila. Zero fraction. Next, Mr. Jairo. A fraction in which the numerator is 0, a zero fraction is equal to 0. Example, 0 over 2, negative 0 over 11. Ang sagot dito sa 0 over 2 is 0. Ang sagot dito ay 0 din. Kaya siya zero fraction. Undefined fraction, Miss Jana. Undefined fraction, a fraction with denominator of 0. The example below means that 8 is divided by 0, which is a impossibility because nothing can divided by 0. Example, 8 over 0. Ang sagot sa 8 over 0, undefined. Pag nakakita ng merong fraction na ang denominator ay 0, undefined po lagi ang sagot. So, other example, 1 over 0 is undefined, 11 over 0 is undefined, and so on. Next, indeterminate fraction, Miss Janine. Indeterminate fraction, a fraction which has no quantitative meaning. Examples, 0 over 0. Yung 0 over 0, ang sagot doon, indeterminate. Siya lang po yun, 0 over 0. Next, mixed number, Mr. John Dares. A number that is a combination of an integer and proper fraction. Example, 5 over, ano po yun? 1/2 and 9 over 8 over 9 Sorry 9 and 8 over 11. Okay, thank you. Composite numbers are positive integers that have more than 2 positive whole number factors. Example, yung number 6 composite number po iyon kasi marami siyang factors like 2 times 3, 6 ang sagot. Tama ba? 1 times 6, 6 ang sagot. Kaya siya composite numbers. So, pahingi ng ibang example ng composite. Mr. Jonas. Ano po? For example po, 12 po. 12. Kasi po, ano yung mga 1, factors 2, niya? 4, 6, and 12 po. Oo. Yung 4 times 3, 12 iyon. Yung 6 times 2, 12 po ang sagot. At yung 12 times 1, 12 din ang sagot. Kaya siya ay composite numbers. Next, Casey, other example. Ano po, sir? 10. Okay, 10. Good. Mr. Kent, other example. Madami yan. 20 po. 20. Miss Leah. Sir, 4 po. Okay, good. Thank you. Next, prime number. A prime number is an integer greater than 1 that is divisible only by 1 and itself. Examples, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Isa lang po yung kanyang factor. Kasi yung 2, ang factor lang niya ay 2 times 1. Yung 3, 3 times 1.
Yung 5, 5 times 1, and so on. Ngayon, yung number 2 lang po, ang prime number that it's, yung 2 lang yung prime number that is even number. Tama ba? Yes po. Ano nga yung mga even number? 2, 2, 4, 6, 8. Okay, thank you. Ano yung mga odd numbers? 1, 3, 5, 5, 7, 9. 11, 17, 19. Very good, thank you. O, ito na. Punta na po tayo sa lecture proper natin, which is the nature of mathematics. Okay, mastery of the content of this module will enable students to identify patterns in nature and regularities in the world, articulate the importance of mathematics in one's life, and express appreciation for mathematics as a human endeavor. So, pabasa po ng meaning ng math, Miss Lian, Rose. Mathematics deals with logic of shape, quantity, and arrangement. Math is all around us in everything we do. Building block for everything in our daily lives, including mobile devices, architecture, art, money, engineering, and even sports. Used in even the most primitive of cultures. So, bakit natin kailangan ng mathematics? So, marami akong hinaing na naririnig din. Bakit kailangan ng math na subjects sa course na nursing, dentistry, infotech, HRM, and so on. So, yung mathematics in the modern world is bagong subject po siya sa new curriculum. Before po kasi, ang mathematics ng first year is college algebra. So, binago na po ng CHED, ginawang mathematics in the modern world. So, ito yung pinag-aaralan natin ngayon. Bakit kailangan ng math sa ibang course? So, syempre, alam naman natin na yung math ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay natin na hindi natin napapansin. Like sa pag-shopping, merong money involved, merong math na involved, ilan ba ang bibiling ko ng ganito. Yung iba is, kinakailangan malaman kung gaano kadami yung kailangan nilang bilhin na halimbawa is karne, ilang ml, ilang kilograms, ilang ounce. Math din naman iyon, Sa art din po, kailangan din natin ng math. Hindi natin napapansin na yung mga objects or yung mga, ang tawag dito, yung the way natin gawin yung art, merong mathematics din pala iyon. Sa sports natin, may math din. Siyempre, yung pag-pointing system natin. So, most especially sa engineering. Like for example, sa course ko, sa ECE or Electronics Engineering, may math, lalong-lalo sa online classes, yung paggamit natin ng cellphones, laptops, computers. Yung communication side po yan, ginagamitan po ng calculus. Yung signal na ginagamit ng cellphone, meron po yung mga calculus, trigonometry, yung mga cosine, sine, yung mga waveform natin, math din po iyan. And then sa medicine, kailangan po ng measurements. Syempre, buhay yung nakataya. Pagbibigay po ng reseta, syempre, yung mga gamot kailangan accurate. And then, marami pang gamit ng math na hindi rin po napapansin ng mga tao na malaki yung tulong na ginagawa ng mathematics. Okay. Meron po ako ditong pattern.
So, smileys, pero hindi kita yung ngipin. Yung first, term natin. Sa second is, smileys pa rin, pero labas ang ngipin. Next is, smileys, walang ngipin, and so on. Okay, happy face. Pag happy ka, anong kasunod? Ito po yung ngipin. Ha? Okay. Happy na may ngipin. Next. Anong kasunod? Tatawag ako, ha? Mr. Lito, ano nga nickname mo? Carl po. O, Carl. Star din po yung kasunod. Number 1, Miss May. Ano po? Pa-diagonal po. Yung katulad po ng first figure po. Ay, letter A. Ay, letter C po. May choices pala. Letter C po, sir. Okay, ito yung choices, ha? So, number 1 is letter? Letter C po. Letter C ang sagot. Next, Miss Mary Eve. Number 2. Ito yung choices mo, ha? Yung ano po, yung letter B po. Rinig po, sir. Rinig po. Oo, Rineg. Pasensya na. Sinisipon ako na nakuha akong tissue. Okay, number 2 is letter D. Number 3, Mr. Maverick. A po. A is correct. Okay, thank you. Tama? A ano? Okay, what is patterns? Pabasa po, Miss Natalie. Patterns, regular, repeated, or recurring forms or design, helps to find logical connection to form generalization and identify relationships, can help to make predictions. Natural pattern include symmetries, trees, spirals, meanders, waves, foams, tessellations, cracks, and stripes. Thank you. So, mape-predict nga po natin yung kasunod through patterns. Pwede rin po iyan, ano? Katulad na example natin kanina. So, yung pastel triangle, may nakikita ba kayong patterns? So, dito sa outer, side ng triangle, puro 1. And then, sunod-sunod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ganun din ito. And then, kung makikita nyo, 1, 5, 10. Uulit siya in reverse. Para naka-mirror, 10, 5, 1. So, ganun din yung mga kasunod. Saan ginagamit ito? Itong Pascal triangle sa math. Saan ginagamit? Ginagamit. Ha? Sa pag-expand ng terms ng tawag dito? Polynomials po. Ha? Okay, thank you. Next. So, kung mapapansin nyo, may pattern din itong mga numbers na to. So, dito, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Minultiply lahat sa 9. And then, inad from 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ang sagot nito, puro 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, and so on. Patterns pa din. Okay. Symmetry indicates that you can draw an imaginary line across an object and the resulting parts are mirror image of each other. So, symmetry. So, like for example, yung spider, pag naguhit ako sa gitna, pinold ko,
So, parehas yung magiging mukha niya. Ganon din itong butterfly, finold ko, almost the same yung itsura niya sa left and right. O, ganon din itong square, rectangle, circle, and triangle. So, example din po ng symmetry, yung Vitruvian Man na ginawa po ni Leonardo da Vinci, showing the proportions and symmetry of the human body. Diba yung human body din, pwede rin siyang symmetrical. Although merong iba na ipinanganak ng sabihin nating abnormal, mostly yung mga tao is symmetrical. So outer appearance ng tao, ano? So symmetrical letters, for example, A, M. Yung letter N, hindi symmetrical, ano? Sa arts, meron naman pong, like for example, yung nakikita nyong arts natin. It can be divided into identical parts. So, kinulayan po. Symmetry po siya, kaya lang ito ay ilang fold siya. 1, 2, 3, 4, 5. 5-fold yung pong symmetry niya. Types of symmetry. So, yung bilateral, meaning hinati mo sa dalawa. Example, yung butterfly. So, other example po, magbigay pa tayo. Tatawag ako, ha? Mr. Maverick. Anong tawag dito? Examples ng nature na pwede pong papasok sa bilateral symmetry. Nature po, sir. Yung hindi siya man-made, ha? Bulaklak, sir. Okay. Anong bulaklak? Kahinging klase ng bulaklak. Bilateral, ha? Pag pinold mo sa gitna, almost identical yung left and right parts. Wait lang. Pwede ba ang sunflower, sir? Sunflower. Okay. Give ka pa ng other example. Sige, madami yan. Help niyo siya. Starfish. Bilateral. Taal volcano po, sir. Taal volcano. Starfish. Scorpio Apple po, po, sir. apple. Ha? Apple. Green po. Scorpio. Ano ba itsura Yung ng apple Scorpio? po, pag pinagbiyak, pareho pa rin. Nasagot ako. Sige. Ipakita ko lang yung Scorpio po. ibang types, ha. Ito yung ibang types ng symmetry. Rotational symmetry. Depends on the number of sides and faces that are symmetrical. So, kapag ka po ni-rotate ko, yung isang example ng rotational symmetry, ma-achieve ko pa rin yung same appearance niya. So, like for example, yung starfish, merong 5-fold symmetry. So, dito papasok iyan, yung sinabing starfish. Other example ng rotational symmetry, ito na yung flower na sinasabi ni Maverick. Spiderwort, meron siyang 3-fold symmetry. 3 petals. Pag inikot mo siya, same appearance. Iris, 3-fold symmetry din siya. Trillium, ganun din. Buttercup, 5-fold symmetry. Hibiscus or gumamela, 5-fold symmetry. Okay, may tinatawag na angle of rotation. So, ito yung formula niya, 360 degrees divided by m. Ano yung angle of rotation ng isang bulaklak na hibiscus? So, tawag ako, ha. Ano yung angle of rotation ng hibiscus? So, ito yung formula, 360 divided by n, where n is the number of fold. Miss Natalie,
Para po sa gumamela, ano yung angle of rotation? 360. Paano? Tenfold. Sir, ka-compute ba yan? O, calcu. Na-stress kayo, no? So, 360 divided by 5 is? Wait. Go. 72. Yes, correct. O, yung snowflakes, ilan? Miss Pau, ilan ang angle of rotation ng snowflakes? 60 po. Oh, very good. Okay, dun sa nature natin, mostly, symmetrical sila. Mostly, merong ibang klase ng nature na object na yon na hindi symmetrical. Kasi po, maraming factors na nag-a-affect doon sa physical appearance nila, like yung humidity, tsaka temperature, or doon sa environment na kinalakihan or kinagrowan noong object na yon. Baka tanungin nyo ako, bakit yung iba naman na hindi ganun yung tubo? Kasi nga, yun yung factor din po yung environment. Spiral, pakibasa po, Miss Princess. Spiral. A spiral is a curved pattern that focuses on a center point in a series of circular shapes that revolve around it. A spiral shape causes plants to condense themselves and not up as much space, causing it to be stronger and more durable against elements. Okay, yung iba kasi nag-form ng spiral to maximize space din. Like for example, sa nature natin, yung mga snails, ito po yung may kadugsong na hayop. Anong tawag dito? Anong hayop kaya ito? Chameleon. 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 Saka itong mga, ano to? Sing-sing pare. Uod po. Butete. Basta yan na yan. Butete. Basta siya ay, insekto ba yan? Palasingsingan. So, meron din naman pong plants na spiral ang pagkakagawa. Pagkakatubo pala, sorry. Next, fractals. Pakibasa. Miss Quincy. Fractals. A fractal is a detailed pattern that looks similar at any scale and repeats itself over time. A fractal's pattern gets more complex as you observe it at larger scales. Fractals show simple shapes multiplying over time, yet maintaining the same pattern. Example, yung sunflower seeds, yung ating ferns, yung snowflakes, yung pagtubo nila may pattern pa din, pero ito ay parang yung logarithmic na na pagtubo, multiplying over time. So kung makikita nyo, may pattern siya. Meron pa ba kayong ibang alam na example ng fractals? Google, mag-Google kayo. Malunggay, sir. O malunggay daw. O kasama dyan yung mga trees natin, ano? Okay, next. Tessellations. Pabasa po, Miss Risha. Tessellations form a class of patterns found in nature. Distinct shapes are formed from several geometric units or tiles that all fit together with no gaps or overlaps to form an interesting and united pattern. Example. Go. Tuloy pa, sir. Go. Tessellating patterns are abstract and non-representational, which makes their interpretation open to the imagination of all people. Example nun yung crack sa lupa, tessellations. Yung honeycomb na ginagawa ng bubuyog. Iba pang example. Snake skin po. Snake skin. Yung likod po ng pagong.
Wala lang, natutuwa lang ako sa example. O go, thank you. Ito, patterns in nature. Foam, leopard, Dalmatian, giraffe, tortoise, bubbles. So, foam po ang tawag dito sa bubbles. Doon sa pattern ng leopard. Pattern noong tortoise. O, cracks. Papasok din yung cracks. Example, cement cracks, rocks, broken ceramics, soil. Patterns, and then waves. So, ito. May mat din daw ito. Ano? Explain natin sa mga next topics natin. Waves ng alon ng sand. Ano yung sequence? Pabasa po. Miss Shaina. Okay, sequence is an ordered list of numbers called terms that may have repeated values. The arrangement of these terms is set by some definite rule. Example, ano kaya yung susunod na term dito sa letter A, Miss Charlie? Sir, ano 1, po? 5, 7, 9. Ano kasunod? 11 po. 11. Thank you. Correct. Next letter B, 1, 4, 9, 16, 25. Anong kasunod? Miss Shekaina, Alexi. $36 po, sir. 36. Kasi bawat term is perfect square. Pag in-square it mo yung 1, yung number. Pag in-square it mo yung 4, 2. Square root ng 9, 3, 16, 4, 25 is 5. And then, 6 squared is 36. Letter C, Miss Trisha. 13, 20, 27. Anong kasunod? 34 po, sir. 34. Ang common difference ng ng bawat magkasunod na two terms is 7. 20 minus 13, 7. 27 minus 20, 7. So, mag-add ako ng 7 dito sa 27. Ang sagot ay 34. 34. Correct. Next, letter D. Miss Trisha Elihido. Sir, ako na po yung kanina. Mr. Tristan. Wala. Tulog. Miss Inel. 10,000 po, sir. 10,000. Correct. Next, letter E. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Anong kasunod? 13. 13. 13. Paano naging 13 13? po. Plus yung Po yung first and Inad. second term. Sunod pong term. Okay, inad yung Previous. magkasunod na term. Dalawang magkasunod na term. Anong tawag sa sequence na yun? Fibonacci. Fibonacci sequence. Okay, which is our next topic next week.